Hello friends, welcome to this another live Q&A session. Friends, as usual, I think నాకు ఇది అలవాటు అయిపోతుంది అనుకుంటా. ఫస్ట్ మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 అంటూ ఉంటాను. మీకు ఆడియో వినిపిస్తూ ఉంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. హలో, I'm just checking. Yeah. Okay, I think let's start. First, we have a comment from I think, yeah, okay. Madjano, I think we had the session. Good that, people are joining from there as well. So, akkada pick up kind of questions we can address here. So, Jatiratnam account nunchi వచ్చిన క్వశ్చన్, ఏపీలో చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్ రావాలి, దాంట్లో పిహెచ్డి చేసే వాళ్ళు చాలానే థింగ్స్ కనిపెడతారు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో రీసెర్చెస్ ఏమీ జరగట్లా ఏపీలో అని అన్ని డొల్ల యూనివర్సిటీస్ ఓన్లీ ఫర్ బీటెక్. వాట్ యూ సే? యా, డెఫినెట్లీ. ఐ మీన్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ మనం డొల్లా అనలేము, బట్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ a serious problem in our higher education and miranattu colleges and universities lo. In fact, I'm actually collecting the data, pan India data on research institutes as well as higher education institutes, వాటి కండిషన్ ఏంటి, అందులో ఇచ్చే NAC అగ్రిగేషన్స్ వెనక అసలు ఏం జరుగుతుంది. there are actually official reports, so I'm putting the data together. So దాని వెనక is that really రిఫ్లెక్టింగ్ మెరిట్, ఆర్ అక్కడ కూడా ఏమన్నా బ్యాక్ అండర్ ద టేబుల్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయా ఫర్ దిస్ NAC అక్రిడేషన్స్ అనేది రీసెంట్గా వస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ టెక్నాలజికల్ అప్గ్రేడేషన్స్ లైక్ AI వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హౌ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్. డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ టు కవర్, అండ్ probably in the next couple of weeks I'll be putting up a video on this higher education. Definitely, like you said, చాలా అక్యూట్ ప్రాబ్లం మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో ఇండియాలో ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. యా, సో నాకేమీ మీకు మీరే మాట్లాడుతున్నారు అని మీరేం చెప్పట్లేదు కాబట్టి నేను చెప్పేది మీకు వినిపిస్తుందని అనుకొని మాట్లాడేస్తున్నా, దో ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ మై ఆడియో ఇస్ గుడ్. ఓకే, సో ఎనీబడి కెన్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ just for my satisfaction, is my audio going okay? Okay, I haven't received, but okay, I'll continue. Okay, all right. So Gopi Kishore, Ganiti Garu, hi. Ishwar, okay, I think మీరు మధ్యాహ్నం కూడా పుటప్ చేశారు. ఓకే, లెట్స్ సీ. వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అమరావతి అండ్ విశాఖపట్నం? డూ యూ బిలీవ్ ద YSRCP is effectively developing Visakhapatnam? See, definitely this topic needs a special attention. We cannot నేను దీని మీద డీటెయిల్డ్ కంపారిటివ్ వ్యూ బిట్వీన్ అమరావతి విశాఖపట్నం అనేది ఇంకా నేను పుటప్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ డు నాట్ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ ఎనీ షాలో కామెంట్స్ హియర్, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ with reliable data at hand, I would want to do that. I'll take this as a recommendation. Okay, good point. Even this is interesting actually, Amaravati Visakhapatnam. Okay, ఎంత ప్రోగ్రెస్ జరిగింది విశాఖపట్నం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లీ కోవిడ్ తీసేసిన అదర్ 3 years. అండ్ అంతకుముందు విశాఖపట్నంలో జరిగిన డెవలప్మెంట్తో పోలిస్తే ఈ రెజీమ్లో ఇంకా ఎంత అప్గ్రేడ్ అయింది ఆ సిటీ అనేది, దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ టు అసెస్. భరత్ కే గారు, హాయ్ అన్న. హలో చక్రేష్, హాయ్ బ్రో. హలో సుభాష్ రెడ్డి KNM గారు, అన్న వాట్స్ యువర్ పర్సనల్ టేక్ ఆన్ క్యాపిటల్? ఐ ఫీల్ వైజాగ్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ అండ్ అమరావతి స్లోలీ. డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సపరేట్ క్యాపిటల్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఫండమెంటలీ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ క్యాపిటల్కి డెవలప్మెంట్కి సంబంధం లేదు. ఓకే, డెవలప్మెంట్ని అన్ని రీజన్స్, అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అన్ని ఏరియాస్ ఈక్వల్గా అనేది కాదు, వాటి స్ట్రెంగ్స్ తగ్గట్టు వాటిని బూస్టప్ చేస్తా, ఫోకస్ పెడతా డెవలప్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, నేను క్యాపిటల్ అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తానంటే, సిన్స్ YCP మన జగన్ గారు ఆనరబుల్ CM, హీ సెడ్ దాట్
నేను 3 క్యాపిటల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కారణం నేను అన్ని రీజన్స్ని డెవలప్ చేస్తాను అని చెప్పారు కాబట్టి హీఈస్ ట్యాగింగ్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ క్యాపిటల్ టుగెదర్ కాబట్టి సో వెన్ హీ ప్రొజెక్టెడ్ సారీ ఐ లాస్ట్ వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ సో వైజాగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్స్గా ప్రొజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి అండ్ అమరావతి ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద 3 క్యాపిటల్స్ కాబట్టి I would want to strongly emphasize the decentralized or అన్ని రీజన్స్ని డెవలప్ చేస్తానన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని నేను ఎంఫసైజ్ చేయాలనుకుంటాను కానీ వైజాగ్ని డెవలప్ చేయాలి, అది ఆల్రెడీ రేస్లో ఫుల్ మంచి స్టామినా ఉన్న డెవలప్ చేసిన రిలేటివ్లీ కంపేర్ టు అదర్ సిటీస్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఇవ్వాల్సిన దానికి పుష్ ఇవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం క్యాపిటల్ అమరావతి కూడా క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి సీఎం గారి ఫోకస్లో అది కూడా ఉంది కాబట్టి అమరావతిని కూడా దానికి ఇవ్వాల్సిన బూస్ట్ ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ అ కన్సర్నింగ్ థింగ్ అండ్ ఐ విల్ వాయిస్ అవుట్ ఫ్రమ్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంతేగాని అన్ని రీజన్స్ డెవలప్ చేయాలి, అన్ని రీజన్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి. ఓకే అండ్ ప్రాబ్లీ మీరు అక్కడ అన్నది ఐ ఫీల్ వైజాగ్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ అండ్ అమరావతి స్లోలీ అంటే ప్రాబబ్లీ వైజాగ్ ముందు అది పరిగెట్టే హార్స్ కదా, అందులోంచి మంచి రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేపిస్తే దాన్ని మనం ఇక్కడ రీఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అమరావతి అనేది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవ్వచ్చు. సి దట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఐడియా. ఓకే నో దట్స్ అ గుడ్ ఐడియా. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మనం అమరావతి గురించి ఏం మాట్లాడకుండా వైజాగ్ గురించే మాట్లాడితే దట్ ఈస్ వేర్ ద కన్సర్న్స్ విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ అప్. ఓకే అలా కాకుండా సి దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లాన్ టు హ్యావ్. వైజాగ్లో లెట్స్ సే 100 రూపాయల రెవెన్యూస్ ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి. ఈ వైజాగ్ని మనం ఇంకొక 200 రూపాయలు 300 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం దాని మీద, అప్పు తీసుకుని వాట్ ఎవర్, ఓకే విత్ ఆర్ రెవెన్యూస్ వాట్ ఎవర్. సో అందులోంచి వచ్చే ఒక 25% మనం అమరావతిని డెవలప్ చేయడానికి అండ్ ప్యారల్గా కర్నూలు కూడా డెవలప్ చేయడానికి అందులోంచి వచ్చే రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ని ఇలా అపోర్షన్ చేద్దాం. సో దాట్ ఈ వైజాగ్ విల్ బి అ ఫీడింగ్ ఛానల్ ఫర్ అదర్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ అన్నారనుకోండి, నోబడి విల్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ క్లియర్ కట్ అష్యూరెన్స్ దట్ అదర్ ఏరియాస్ విల్ బి డెవలప్డ్ అండ్ దానికి ఒక ప్లాన్ కూడా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్పైరింగ్ వే టు షో దాట్ వైజాగ్ డెవలప్ చేస్తాం, మిగతా రీజన్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తామని. అలా కాకుండా వైజాగ్ ఫోకస్డ్గా వెళ్తుంటే ఆబ్వియస్లీ వీల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కన్సర్న్స్. నాకనే కాదు కర్నూలు విచ్ ఎవర్ రీజన్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ని అన్నిటిని డెవలప్ చేయాలి. ఓకే సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు, వై ఏపీ గవర్నమెంట్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ టెస్లా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్? long back I think I made a post or I made a short video I guess very long back. అక్కడ నేను ఏం చెప్పాను అంటే టెస్లాని పర్సూ చేస్తా మనం ఐ థింక్ నాట్ టెస్లా, ఐ థింక్ సమ్ కంపెనీ వెంట అవే 8,000 crores ఈవీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి మన ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళిపోయి తెలంగాణకి వెళ్ళిందో సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే ఆ వీడియో ఉంది, ఆంధ్ర మిస్డ్ ఇట్ అని ఒక వీడియో నేను చేశాను. ఐ రికలెక్టెడ్. సో అందులో ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అనేది నేను అడిగాను యాక్చువల్లీ, బికాజ్ మనకు యాజ్ కామన్ పీపుల్ మనకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ బూస్టప్ అవడానికి డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 8,000 crore ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది అంటే వి ఫీల్ కన్సర్న్ కదా. సో ఐ వాంటెడ్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ ఆర్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఇన్ అఫీషియల్ వే టు కన్వే వాట్ వెంట్ రాంగ్ ఆర్ వాట్ అదర్ మెరిట్స్ దాట్ ద అదర్ స్టేట్ లైక్ తెలంగాణ ఆర్ విచ్ ఎవర్ ద స్టేట్ ఇస్ మనకన్నా ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు బెటర్గా ఉండడం వల్ల ఇది వెళ్ళిపోయింది అనేది అట్లీస్ట్ దే షుడ్ release a press note or a white paper or something like that, right? White paper may be too exhaustive, but at least a press note, right? So నేను అడిగాను, ఇన్ ద సేమ్ వే టెస్లా మన ఇండియాలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందని కాదు, పిఎం మోడీ గారు అక్కడ విజిట్ చేసిన యుఎస్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ ఆయనతో మాట్లాడినప్పటి నుంచి కూడా ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బిఫోర్ దాట్ గవర్నమెంట్ సర్కిల్స్ విల్ ఆల్రెడీ బీ నోయింగ్ దట్ విల్ బీ పర్సూయింగ్ టెస్లా ఆబ్వియస్లీ అని. So from that stage onwards, we should be chasing them. Okay, I'm not hearing anything about Tesla. Maybe this is not to conclude that మన ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఏం చేయట్లేదని నేను అనలేను, అనకూడదు కూడా ఎవరం కూడా, బికాస్ బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతూ ఉండొచ్చు. బట్ జరుగుతూ ఉంటే అట్లీస్ట్ బయటికి చెప్తే మేబీ అది రాకపోయినా వీల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ వెళ్ళింది దాని వెనక అని. ఓకే పలానా మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ వల్ల మనకు రాలేదు అని మనం కన్విన్స్ అవ్వడానికన్నా కుదురుతుంది. బట్ కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లాక్ బాక్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఎస్పెషలీ పీపుల్ లైక్ అస్ హూ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఎంతూజియాస్. డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసే వాళ్ళ అందరికి కూడా ఇలాగ కంపెనీస్ని ఎన్ని పర్సూ చేస్తున్నారు, ఎన్ని పర్సూ చేయట్లేదు, ఎన్ని పర్సూ చేస్తున్నారు, పర్సూ చేసిన కూడా ఎందుకు రాలేదు, ఎన్ని రాలేదు అనే రన్ రేట్ అలాంటిది మెయింటైన్ చేస్తా జనాలకి మనలాంటి వాళ్ళకి అడ్రస్ చేయడం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ కన్సర్న్
వై ఏపీ గవర్నమెంట్ నాట్ థింకింగ్ అని మనం అనలేం, బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు. బట్ సంథింగ్ మైట్ బీ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్ఫిడెన్స్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దే మేక్ ఇట్ అఫీషియల్. ఐ షేర్ ద సిమిలర్ కన్సర్న్. ఈశ్వర్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ బడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రవి తేజ గారు. ఓకే, you are continuing from the afternoon session, I guess. In near by future, there will be lacking in labor workers who involves in agriculture. So how to overcome that thing, because AP is agri based. See, first of all, obviously మీరు డెఫినెట్గా పాపులేషన్ గ్రోత్ తక్కువ ఎలాగూ ఉంది. సో దట్ పాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సబ్స్టాన్షియేటివ్ ఎనఫ్ టు షో దట్ లేబర్ వర్కర్స్ విల్ బీ రెడ్యూసింగ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో see, the basic thumb rule in agriculture is we need to increase not automation, industrial machinery. At the same time, as long as we have small holding acreages అనేవి చాలా మైన్యూట్ లెవెల్లో ఉంటాయి కాబట్టి కంపేర్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్. మన దగ్గర ఐ థింక్ 1 or 1.5 acre ఇస్ ద యావరేజ్ హోల్డింగ్, ఐ గెస్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ మెట్రిక్ రైట్ నౌ. సో ఆ ఏకరేజ్ మనం పెంచడానికి ట్రై చేస్తా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండస్ట్రియల్ మెషిన్స్తో ఆటోమేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ని యూస్ చేసి ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతా మనం ముందుకెళ్ళే సొల్యూషన్స్ వితౌట్ హర్టింగ్ ద ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ అనేది చేస్తే తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ we can sustain. There is no other better way. Probably it's too early to conclude. Yeah, but at a high level at least, too early to conclude whether ఇవి చేయకపోతే అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ అవుట్పుట్ ఈల్డ్స్ అనేవి మనం కీపప్ చేస్తా అగ్రికల్చర్ స్ట్రెంత్ని మనం యూస్ చేసుకుంటా ముందుకెళ్ళడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బీ పాసిబుల్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ machines or industrial equipment, as well as taking care of the acreage aspect. Okay, and then next నవీన్ వరసాల గారు. హాయ్ అన్న, వచ్చే ఎలక్షన్లో ఎవరు గెలుస్తారు, మీ ప్రిడిక్షన్స్ చెప్పండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ప్రిడిక్షన్స్, నాట్ ఫర్ సపోర్ట్. ప్లీజ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను, జస్ట్ అన్ అవర్ బ్యాక్. ఓకే, హూ విల్ విన్ ఇన్ 2024 ఏపీ ఎలక్షన్స్ అని. అందులో ఒకసారి చూడండి, ఎందుకంటే నేను అది మధ్యాహ్నం చేసిన లైవ్ సెషన్ నుంచి ఐ టుక్ అ క్లిప్ ఫ్రమ్ దాట్. ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్ ఇన్ ఇట్స్ కంప్లీట్ మెరిట్. నా కంప్లీట్ టేక్ అందులో ఉంది. యూ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. ఇప్పుడే పెట్టాను, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్, ఆర్యన్ టెక్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్. మనకు వస్తున్న కంపెనీస్ని ఎందుకు మీడియా కవర్ చేయడం లేదు? ఫ్రెండ్స్, ఐ డోంట్ థింక్ వస్తే ఎందుకు కవర్ చేయవు. గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి పిఆర్ మన ఆ మినిస్ట్రీ అన్నా కూడా దే విల్ పబ్లిసైజ్, రైట్? సో ఐ డోంట్ థింక్ కంపెనీస్ వస్తే పబ్లిసైజ్ చేయకుండా అయితే ఉండవు. దట్స్ ఫర్ షూర్. that's a good thing for the state, right? In fact, other businesses ni kuda attract cheyadaniki that's a good thing, right? So I don't think vaste cover cheyakunda unchadaniki I don't think there is any reason to do that. Next, Chakresh garu want to know which is best for AP. Is it the 3 capital concept or single capital concept? Like I said andi, what is best for AP ante na దృష్టిలో ఏదైతే డెవలప్మెంట్కి దారి తీస్తుందో అది నేను బెస్ట్ అనుకుంటా. ఓకే, నా దృష్టిలో క్యాపిటల్స్కి డెవలప్మెంట్కి అసలు లింక్ లేదు. గవర్నమెంట్ పూనుకుంటే అక్రాస్ ద రీజన్స్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ ఇండిఫరెంట్ టు వెదర్ దే ఆర్ 3 capitals ఆర్ దెర్ ఇస్ 1 capital ఆర్ 30 capitals. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఇండిఫరెంట్. I only take the development of the state across into consideration. Okay, so that's the answer. 3 capital or 30 capital, manaki endukandi, it doesn't matter. Probably real estate interests will be there, obviously దానికి సంబంధించిన developmental things will be there, but I'm fine, 3 areas, 3 areas లో capitals ఉన్నా, 30 capitals ఉన్నా, 1 capital ఉన్నా, as long as we are developing, my interests are met. So I'm indifferent to that number. Okay, next question. భరత్ కే గారు, జేపీ సార్తో పాడ్కాస్ట్ ఎప్పుడన్నా? వెరీ సూన్ అండి. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వెరీ సూన్. ప్లీజ్ డ్రాప్ ఆల్ యువర్ కామెంట్స్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ సెక్షన్. నేను పోస్ట్ పెట్టాను, మీ కామెంట్స్ అందులో పెట్టండి అని. అందులోంచి నేను తప్పకుండా కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐ విల్ ఆస్క్ జేపీ గారు. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ అండి. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, ఓకేనా? ఓకే,
Subhash Garu, confirm the audio is clear. Okay, I think I'm lagging behind on the comments, I guess. Okay, again, podcast మీద JP గారితో I'm getting a lot of questions. Next, Vvinod Kumar Reddy garu. Bro, why didn't you talk about Uddanam Hospital and drinking water purification? I actually want to pick it up. But this is something dated back, okay? And there are, in the order of priority of the latest topics, this went back. అంతేగాని దాన్ని స్పెసిఫిక్గా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేది ఏం లేదు. That's my reason for not picking that up in the mainstream video topics, okay? Next, Gopi Kishore Ganiti garu. Can I take this question again? And I'll just finish one round. Gopi Kishore garu, since I have already addressed. Create of God. Okay. Nice voice. I mean bass voice. Thank you, Andy. Siddha SP garu. Okay, Madjanam. Yeah, okay. I'm a big fan of your podcast. Thank you, brother. Ramakrishna Vare. Brother, like the way you analyze with data, but you have to take it in a comparison way with the last government and the present government. Yeah. I try to do that in the most of the cases. Most of the cases ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, నాకు ఎక్కడైతే రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కంపేర్. I want to compare. So మీకు ఆ కంపారిజన్ కనిపించకపోతే ప్రాబబ్లీ I don't know, you please mention the case where you found that the comparison is missing. I can give you the reason for that. But my general approach would be to draw comparisons. ఎందుకంటే comparisons ఉంటేనే మనం డేటాతో we can make meaningful inferences. Either through India averages or through past regimes. So I will ensure that it is there, but మీరు ఎక్కడ గమనించలేదో చెప్తే I can come up with an explanation for that. Siva Charan garu, hi, hello. Pavanish Shankar garu. There are court cases on Jagan sir from 13 years, I guess. Do you have any updates on it? Also now on CBN sir have cases on him files. Okay. Friends, I'm actually not tracking, Jagan Garu's cases. I'm not actually tracking CBN Garu's cases because here is my take. Actually, no video chat down, but since you asked, and I'm not very keen on making this because it sounded somewhere like a political masala, which I'm innately not inclined to. So just very quickly, nenu enduku cover cheyatlo chepta. See friends, even Arvind Kejriwal gari arrest kuda, friends, I think there is a concept called points of parity and points of differentiation in marketing. అంటే ఇప్పుడు మీరు 2 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక ప్రోడక్ట్కి ఇంకో ప్రోడక్ట్కి కామన్గా ఉండేవి ఏంటి? ఇప్పుడు మనం కార్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సేఫ్టీ బెల్ట్స్ ఇస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యారిటీ. అది లేకపోతే ఇష్యూ అవుతుంది, ఓకే? సో సేఫ్టీ బెల్ట్ ఇస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యారిటీ. వేర్ యాజ్ ప్రాబబ్లీ ఎయిర్ కండిషన్ ఫ్రంట్ సీట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అన్ని సీట్స్ కూడా ఎయిర్ కండిషన్, అంటే నేను అది what do you call that? సీట్స్లో నుంచి వస్తుంది కదా, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ ద నేమ్. సో అలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, విచ్ ఈస్ యూజువలీ దేర్ ఇన్ లగ్జరీ కార్స్, ఓకే? సో వెన్ యూ కంపేర్ అ నార్మల్ కార్ ఆర్ మిడ్ సెగ్మెంట్ కార్ విత్ అ లగ్జరీ కార్, దట్ బికమ్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. సో విషయం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు జగన్ గారి మీద కేసులు ఉన్నాయి. సిబిఎన్ గారి మీద జగన్ గారిని జైల్లో పెట్టారు. సో సిబిఎన్ గారు పవర్లో ఉన్నంత వరకు, ఈవెన్ జగన్ గారు పవర్లోకి వచ్చేంత ముందు వరకు సిబిఎన్ గారిని అసలు జైల్లో పెట్టిందే లేదు. సో జగన్ గారిని పెట్టారు కాబట్టి దట్ బికమ్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ థింగ్ బిట్వీన్ సిబిఎన్ గారు అండ్ జగన్ గారు. కాబట్టి ఆయన జైల్లో పెట్టుండొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ స్పెక్యులేటింగ్ గైస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. దిస్ సౌండ్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ silly political masala, okay? So just for fun, this is what I'm saying. సో ఈయన కూడా జైల్లో పెట్టారు అనుకోండి, ఇద్దరు ఇప్పుడు జైల్లోకి వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళే. సో 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ప్యారిటీ అయిపోయినాయి. అందుకనే ఇప్పుడు ఎవరు గట్టిగా కేసెస్ లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళి వచ్చారు అని ఏమి మాట్లాడరు. ఐ థింక్ దిస్ సేమ్ రీజన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఆల్సో. ఐ థింక్ దాట్స్ ద రీజన్. సి, మీరందరూ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ అసలు కరప్షన్కి యాంటీగా అని చెప్పేసి ఆరిజిన్ ఉన్న పార్టీ, వాళ్ళని వెళ్ళి జైల్లో పెట్టేసరికి ఓకే నువ్వు కూడా మాతో పాటు సమానమే, నీ పార్టీలతో పాటు నిన్ను కూడా కలిపేసావు, నువ్వు కూడా కలిసిపోయావు అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ప్యారిటీని తీసుకురావడానికి అనుకుంటా. సో
సో ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రాకింగ్ దీస్ కేసెస్ గైస్. ఐఎమ్ రియలీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. వీ నో వాట్స్ వి ఆల్ నో వై దే హ్యాపెన్. అండ్ అంటే ఎవరు కరప్టెడ్ కాదు, పాలిటీషియన్స్ గురించి కాదనేది, పబ్లిక్ కరప్టెడ్ కాదా? ఓట్స్ తీసుకునే వాళ్ళు, ఎవరైతే ఓట్స్కి డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు కరప్టెడ్ కాదా? ఓకే, పవన్ శంకర్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అగైన్ అండి. జాగ్రత్త గారు అగైన్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. భరత్ రెడ్డి గారు, సార్ ఐబీ కరికులంని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఈజీ ఏమో, ఎగ్జిక్యూషన్ మన టీచర్స్ చేయగలరా? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ హ్యాబిట్స్ అండ్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ టీచర్స్ దట్ మేక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐబీ అండ్ స్టేట్ సిలబస్. దిస్ అ వండర్ఫుల్ పాయింట్ అండి. ఐ రియలీ అగ్రీ విత్ దిస్. ఇప్పుడు దాకా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్ చేసే టీచర్స్ వాళ్ళ ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంతా ఏదైతే ఉంటుందో, గవర్నెన్స్, అది ఐబీ కరికులంకి సరిపోద్దా? ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రైవేట్, నేను ఒకళ్ళని అడిగాను అనమాట. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ ద నేమ్. హీస్ పార్ట్ ఆఫ్ మనకున్న వన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో హీఈస్ ఇన్ అ రిలేటివ్లీ బిగ్గర్ పొజిషన్. నేను ఆయన అడిగాను, ఏమంటే ఈ ఐబీ సిలబస్ వల్ల ఏమన్నా మీకు ఏమైనా డెంట్ ఉంటుందా మీ మార్కెట్లో కానీ, మీ మార్కెట్ షేర్ కానీ, ఇన్ ద గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇప్పటికిప్పుడే కాదు, ఒక 5-10 years ఉంటుందా అంటే, వాట్ ఈ సెడ్, విజయ్, అసలు దానికి ఏముండదు, దీనికి వచ్చేవాళ్ళు దీనికే వస్తారు, దానికి వెళ్ళేవాళ్ళు దానికే వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఆ టీచర్స్ని, ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. ఏమన్నా సరిగ్గా చేయకపోతే టీచర్ని వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తారు, పేరెంట్స్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్ని పిలిచి మరీ క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో దెర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. దుమ్ము రేపుతారు. మేము కూడా అసలు ఊరుకోం, పేరెంట్స్ ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ తీసుకొస్తే. ఆ అకౌంటబిలిటీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తేవడం అసలు కుదురుతుందా? అంత సీరియస్గా ఏమన్నా డ్రైవ్ చేస్తే ఈ అసోసియేషన్స్ అని అవ్వని ఇవ్వని లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్టఫ్ గెట్స్ అటాచ్ టు దిస్ మేనేజరియల్ థింగ్స్, రైట్? సో అది ఎప్పటికీ జరగదు. అందుకనే మా మార్కెట్ మాదే, దీనికి వెళ్ళేవాళ్ళు దీనికి వెళ్తారు, దానికి వెళ్ళేవాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. నేను ఇది కూడా అడిగా, ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇది బాగా చేస్తే దానికి వెళ్తారంటే అది జరగదు, కాబట్టి దీనికి వచ్చేవాళ్ళు దీనికే వస్తారని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, సో దిస్ is not coming from another Tom, Dick and Harry. He's in a very big position. Okay, so he has got some serious insight, so we can take it with some weightage. Okay, so that's my take. This is a very good concern. Bharat Reddy garu. Anil garu, liquor మీద ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? I made a video on this. Okay, liquor policy మీద, just to summarize. See friends, since we are talking about liquorని మనం రికమెండ్ చేయను, మనం ఎవరూ చేయొద్దు. That's injurious to health. Having said that as a disclaimer, ఫ్రెండ్స్, మనకి లిక్కర్ బ్యాన్ చేసే క్రైటీరియా ఉంది చూసారా? ఏ ఫుడ్నైనా అసలు ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తున్నారనే క్రైటీరియాని ముందు అసలు ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను జంక్ ఫుడ్స్తో కంపారిజన్ డ్రా చేసినప్పుడు చాలామంది కామెంట్స్లో ఏం చెప్పారు, జంక్ ఫుడ్స్ ఏమి ఎడిక్షన్ కాదు కదా, జంక్ ఫుడ్స్ని మత్తుగా తోలి ఎవరిని యాక్సిడెంట్ చేయరు కదా, మర్డర్స్ కానీ ఇలా యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేయరు కదా అంటే, ఫ్రెండ్స్, అందులో నాకు టూ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాదర్. ఒకటి అంటే తాగడం వల్ల వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తున్నారు అంటే బ్లేమ్ ఎవరి మీద వేస్తున్నాం? తాగడం వల్ల వేస్తున్నావా? ఓకే, తాగడం వల్ల వేస్తుంటే ఆ రీజన్ చూపించి అన్నిటినీ బ్యాన్ చేసేయాలి. ఓకే, ఆర్ మనం ఎడిక్షన్ని చూసి చెప్తున్నామా అంటే ఈవెన్ జంక్ ఫుడ్స్ ఆర్ ఆల్సో అడిక్టివ్. ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ బీ నోయింగ్, జంక్ ఫుడ్స్ ఆర్ ఆల్సో అడిక్టివ్. చాలామంది జంక్ ఫుడ్స్ అడిక్టివ్ కాదు అని చెప్తున్నారు కామెంట్స్లో, బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, అది ఇచ్చే డోపమిన్ హై కానీ, ఈవెన్ మీరు చాక్లెట్ బార్స్ తింటున్నా, మీరు ఒక్కొక్క చాక్లెట్ క్యూబ్ ఒకరోజు తింటుంటే సెకండ్ డే థర్డ్ డేకి మీకు ఆ ఒక్క క్యూబ్ తింటుంటే సరిపోదు. ఎలాగైతే మందు పెగ్ డోస్ పెంచుతూ ఉండాలో అలాగా క్యూబ్ లెవెల్స్ సరిపోవు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఆర్ మైండ్ గెట్స్ అకస్టమ్ టు దాట్ డోపమిన్ లెవెల్స్ అండ్ ఇట్ క్రేవ్స్ ఫర్ మోర్. అప్పుడే దానికి యాక్చువల్ హై వస్తుంది. సో ద పాయింట్ ఈస్ జంక్ ఫుడ్స్ ఆర్ ఆల్సో అడిక్టివ్. సో హీర్ ఇస్ మై పాయింట్. ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఐ ఈవెన్ వాంట్ ఫర్ ద జంక్ ఫుడ్ ఆల్సో టు గెట్ బ్యాన్. ఓకే, నేను అంత సీరియస్గా ఉన్నాను. నేను లిక్కర్ బ్యాన్ చేయడమే కాదు, పబ్లిక్ హెల్త్ని డెస్ట్రాయ్ చేసేది సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నది ఏదైనా సరే అది బ్యాన్ చేయాలి. అది బ్యాన్ చేయకుండా లిక్కర్ మీద ఎందుకు పడుతున్నారు? సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లీ అదొక వేలో కన్వే అయినట్టుంది ఆ రోజు. ప్రాబ్లీ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ టు క్లారిఫై, ఐ గెస్. దీని అర్థం లిక్కర్ని ఎంకరేజ్ చేయమని కాదు. దీని అర్థం
హెల్త్ని డ్యామేజ్ చేసేది అన్నిటినీ బ్యాన్ చేయాలని. దాట్స్ మై పాయింట్, నాట్ టు ఎంకరేజ్ లిక్కర్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దట్స్ మై క్లోజింగ్ రిమార్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, హోప్ దాట్స్ క్లియర్. గోపి కిషోర్ గారు, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండి. రెడ్డివారి మహేష్ గారు, వీ డూ నీడ్ గ్రీన్ క్యాపిటల్ బట్ ఐ థింక్ అమరావతి వాజ్ అ బ్యాడ్ చాయిస్. ఇట్ కుడ్ బీ ఆన్ బ్యారన్ ల్యాండ్ రాదర్ దాన్ మోర్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్. యా, యాక్చువల్లీ యు నో వాట్, ఈరోజు మధ్యాహ్నం లైవ్ సెషన్లో కూడా దీని మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ నౌ మోటివేటెడ్ టు రీడ్ అ బుక్. యునో దెర్ ఐ థింక్ హూ, ఐ డోంట్ రికలెక్ట్ ద నేమ్, నేను ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెర్ ఇస్ ఐవిఆర్ కృష్ణారావు గారు అని చెప్పేసి, హీ రోట్ అ బుక్, ఓకే, ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఆయన అమరావతి వద్దని చెప్తా హీ వాజ్ ఛాలెంజింగ్ ద దెన్ గవర్నమెంట్స్ డెసిషన్. So I think I'll come up with some scientific facts around what went behind. Okay, friends, నా స్వార్థం ఏంటి అంటే, మనం వైజాగ్ ఆర్ అమరావతి, విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, సిన్స్ అమరావతి ఒకటి పట్టుకున్నారు కాబట్టి, అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో కార్నర్ ఇన్ మై హార్ట్ దట్ గవర్నమెంట్ షుడెంట్ డిచ్ పీపుల్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లీ ఒక థీరీ ఏంటి, సిబిఎన్ గారు ఫార్మర్స్ని ఫ్రంట్ పెట్టి హీ ఫైర్డ్ ద బుల్లెట్ ఫ్రమ్ దేర్ షోల్డర్ సో దట్ హీ గెట్స్ దట్ ఇన్సులేషన్ వెన్ అమరావతి గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అనే థీరీస్ ఐ డోంట్ నో, ఇఫ్ వీ స్పెక్యులేట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, సంబడి ట్రస్టెడ్ గవర్నమెంట్, రైట్? హౌ కెన్ యూ డిచ్ దెమ్? ఓకే, సో హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్, మనం అమరావతిని డెవలప్ చేస్తా, మిగతా సిటీస్ని కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే దెర్ షుడ్ బి నో కన్సర్న్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రీన్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ అనేది కావాలి. ఐ వుడ్ అగ్రీ టు దాట్. ఎందుకంటే గ్లోబల్ టాలెంట్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మనకున్న ఫండ్స్ అన్నీ మనం అన్నిటి మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటా వెళ్తే, ఐ డోంట్ నో, వీ క్యాన్ రీచ్ టు దట్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ టు అట్రాక్ట్ గ్లోబల్ టాలెంట్. ఓకే, రాదర్ వీ ఫోకస్ ఆన్ సెలెక్టెడ్ సెట్ ఆఫ్ cities. Okay, and therefore my personal interest is on Amaravati since it's already fixed. Okay, at the same time, if Vizag also gets developed, no problem, as long as Amaravati is also getting developed. I think I'm repeating myself, I guess. Okay, so next point, spring stores. Why no development is visible if CBN did full development before? Capital paranga andi, can you be a bit more specific? Next, Suresh garu, at the time of IT boom, unfortunately CBN was CM to Andhra. Unfortunately, okay, IT was grown in Bangalore and other cities also at the same time along with Hyderabad, but no other CM claimed like CBN did. What's your opinion? Friends, there are different theories around it. Even Telangana, మన కేసీఆర్ గారు కూడా, he criticized CBN గారు saying that ఈయన టైంలో కాదు, ఈయన వల్ల కాదు వచ్చింది, అక్కడేదో క్లైమేట్ కండిషన్స్ వల్ల, వాటన్నిటి వల్ల అది ఫేవరబుల్ అయిపోయి, దట్ అగైన్ he drew a similar parallel like this, యాక్సిడెంటల్గా ఆయన ఆ టైంలో ఉన్నారు కాబట్టి వర్కౌట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి. ఫ్రెండ్స్, honestly, I don't have data to prove or disprove that CBN Garu is not responsible for Hyderabad's development. Like, I also hear a lot of theories, so we are no different. సో దాట్స్ మై టేక్. నా దగ్గర టెక్నికల్గా సిబిఎన్ గారు కారణం కాదా అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద బ్రాడర్ పబ్లిక్ కాన్సెన్సస్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై లిమిటేషన్ దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్, ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎనీ థియరీ ప్రూవింగ్ ఆర్ డిస్ప్రూవింగ్ సిబిఎన్ గారు's రోల్. ఓకే, of course they themselves claim the growth, the credit for the growth. But a third party coming into picture and attributing success to CBN Garu or not, apart from the traditional media houses, I don't think there is a scientific way to prove that or disprove that. It's obviously very tough to do. Okay. Next, Spring Stores Garu. Yeah, I'll come back to Andy. Suresh Raghava Rock. Okay, this is a new comment, from a new account. Okay. Raghava Rocky Gar, your comment on Pitapuram manifesto. I'll make a separate video only. Probably, yeah, it makes sense to take it as a separate topic, not here. Okay. Tanishk Narava Gar, do you have any update on Adani's data center park in Vizag, Andhra Pradesh? I think somewhere around 26 or 24,000 crores outlay for the next 5 or 10 years, I guess.
that's a roadmap of their investment plan is the latest update I have. But I don't know whether on the ground ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రోగ్రెస్ జరిగింది అనేది I don't have an update on that, friends. Rishi Garu, bro, which capital is best, Amaravati or Vizag? Again అండి కంపారిటివ్ నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశాను. ఇది రూమ్మేట్స్ అకౌంట్తో ఉన్న దాని నుంచి వచ్చింది. బ్రో షార్ట్ అవుట్ టు జగన్ గారు ఫర్ ఓకే దిస్ ఇస్ అ పొలిటికల్ రిమార్క్. క్రాంతి కుమార్ గారు, సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వాజ్ తెలుగులో ఉన్న కామెంట్ అక్కడ రెప్లికేట్ అవ్వట్లేదు. ఐ డోంట్ నో ఫర్ సమ్ రీజన్. ఇప్పుడు వస్తుందో లేదో తెలియదు, బట్ ఐ ఎన్షూర్ ఐ రీడ్ ఇట్ థరోలీ. సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమ పథకాలు వాటి ద్వారా జనాలు సాధించిన ప్రగతి గురించి వీడియో చేయండి, ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పథకాలన్నీ పనికిరావు. ఓకే సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమ పథకాలు వాటి ద్వారా జనాలు సాధించిన ప్రగతిని సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రగతి సాధించడం, ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ రియలీ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వెల్. ఆర్ యూ సేయింగ్ దట్ అంటే మీరు వెల్ఫేర్ ద్వారా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అని ప్రూవ్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. గుడిపాటి వినయ్ కుమార్ గారు, వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ అగ్రి టెక్ in the country and in AP as well? There are huge andi, but the key problem to solve is the acreage issue. Like I said, if we are able to consolidate acreages, something, developed countries lo people are buying hectares and hectares of lands, okay, agricultural lands, because obviously food shortages gani climatic changes valla this is going to be the next big opportunity for entrepreneurs especially. So people are buying almost like islands type lo మామూలుగా భారీగా కొంటున్నారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రి స్పేస్లో కంపల్సరీ ఉన్నాయి, బికాజ్ వీ నీడ్ ఫుడ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఇండియాలో వేస్టేజెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అంత సిగ్నిఫికెంట్ మెజర్స్ కూడా ఏం జరగట్లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ డెఫినెట్ చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. Though I can't give a detailed account in this session. Yes, what is your view on opportunities? It's really super green, as long as మనం ఇక్కడ ఫార్మర్స్ స్మాల్ ఏకరేజ్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆంటర్ప్రనర్స్ కానీ ఆర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అగ్రికల్చర్ని ప్రొఫెషనల్గా ఇన్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ని క్రియేట్ చేసే విధానంగా చేయగలిగితే ఐ థింక్ అది కంపల్సరీ ఉందండి, ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది. But don't take this as a investment decision, right? So please apply your own due diligence. Michael Raghava Rock, I'll come back to you again, buddy. Michael Addeti Garu, bro, could you summarize all your videos and compare both government governance so that we can decide whom to vote? Summarize all videos. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అసలు నేను ఎవరికి ఓట్ వేయాలి అన్న దృష్టితో నేను అసలు వీడియోస్ చేయను. ఓకే, నాకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్రమ్ అ డెవలప్మెంట్ యాంగిల్ నేను చూస్తాను. సో మై వీడియోస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. ఓకే, మీరు అది డెవలప్మెంట్ యాంగిల్లో చూస్తారా చూడరా అనేది వన్ పాయింట్ అయితే చూడాలని నేను కోరుకుంటాను. అందులో నుంచి మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెడ్యూస్ ఆర్ ఇన్ఫర్ వెదర్ హూమ్ టు ఓట్, దట్స్ యువర్ కాల్. బట్ అవన్నీ ఓట్ వేసేయడానికి సమరైజ్ చేయడం అనేది దట్స్ నాట్ మై ఆబ్జెక్టివ్ అండి. ఓకే, సో మీకు ఇంకా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఒక 2-3 వీడియోస్ కలిపి కెన్ యూ డూ అ సపరేట్ వీడియో అన్న ఉంది, కానీ దట్ మేక్స్ సెన్స్ టు మీ. బట్ హూమ్ టు ఓట్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చేయనండి. దట్ అసలు ఆ లెన్స్ తీసుకోకూడదు. మనం ఆ లెన్స్ తీసుకునే ఛానల్ పాడ్కాస్ట్ కాదు. హూమ్ టు ఓట్ అనేది ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్. డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం కావాలి, కన్సర్న్స్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది, ఆంధ్ర ఎక్కడికెళ్ళి ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి అనే యాంగిల్సే మనం తీసుకుంటాం. హూమ్ టు వాట్ ఇస్ we will never do that. That's not at all in the values of Andhra podcaster, our entire podcast or channel. We'll never do that. నెక్స్ట్ మధుసూదన్ గారు, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసి టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు నిన్ను నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసి టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు నిన్ను వెంట పడతారు. బో జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ సురేష్ గారు, ఏమండి, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ అండి. సురేష్ గారు, రాము మహంతి, ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఈజ్
lawfulness or not, and instead of strengthen the Sachivalayams and local governments, YCP giving powers to volunteers, which is unconstitutional right. See నేను వాలంటీర్స్ ఆర్ వైసీపీ ఎంప్లాయీస్ అన్న వీడియోలో నేను మెన్షన్ చేసింది చాలా సింపుల్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆబ్జెక్టివ్గా చూస్తే వాళ్ళకి శాలరీస్ పే, మీరు ఇప్పుడు ఎంప్లాయిడ్ అయితే ఏదన్నా కంపెనీలో మీకు ఎవరు శాలరీ ఇస్తారో your services belong to them, right? Since they pay your salary. సో వాలంటీర్స్కి పే చేసేది వైసీపీ పొలిటికల్ పార్టీ అకౌంట్లోంచి కాదు కదా. సమ్వేర్ ఆన్ 7,000 odd crores, 7,500 or somewhere on that number, that is a bill to the entire exchequer, Andhra government ki. So they actually are the stakeholders of Andhra Pradesh government. I'm not calling them as government employees, okay, because that carries a different legal connotations. So though they are not government employees, they are the stakeholders of Andhra Pradesh. Kabatti I don't think it is unlawful for them to continue their services. Okay, having said that, election commission ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఏ యాంగిల్లో చూసారో, see here is another thought. ఏమండి, ఇప్పుడు ఎవరన్నా బ్రైబ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఒకవేళ నేను హైపోథెటికల్ కేసు చెప్తున్నా, ఓకే, ఎవరన్నా పోలీస్ బ్రైబ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్లో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో వాళ్ళు తీసుకున్నారని చెప్పేసి అందరూ బ్యాన్ చేయడం అనేది ఎంత అయితే అక్కడ ఆ రేషనల్ బాగాలేదో, వాలంటీర్స్ కూడా వాళ్ళు మిస్యూజ్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగాయి అనుకోండి, వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ అ కరెక్టివ్ మెజర్స్. ఎల్స్ ఏమవుద్ది అంటే నా దృష్టిలో ఇది ఒక పొలిటికల్ ఇన్నోవేషన్. ఓకే, గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ని డోర్ స్టెప్ దాకా తీసుకెళ్ళడం వల్ల చాలా వేస్టేజ్ తగ్గడం అండ్ ఆల్సో చాలా ఆప్టిమైజేషన్స్ జరుగుతాయి ఫార్ ద పబ్లిక్స్ మనీ. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనర్హుల్కి తీసేయడం, ఓకే, బికాస్ దే డోంట్ నీడ్ ద వెల్ఫేర్ మనీ, రైట్? సో వాళ్ళని తీసేయడం, అట్ ద సేమ్ టైం అవసరం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రిసైజ్గా వెళ్ళి డెలివర్ చేయడం. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ optimization potentials as well as driving welfare to the doorstep of every nook and corner in the state. So our point of view, it's a political innovation to me, looking at its merits. Having said that, kotta models kotta launch ani evaina kuda అందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న హోండా, హ్యుండై ఇలాంటి కార్స్నే వెనక్కి రీకాల్ చేస్తూ ఉంటారు బికాస్ సో అండ్ సో ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, I'm not saying that it is a foolproof system that is deployed and it's 100% resilient. Okay, మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగట్లేదని నేను చెప్పను. ఓకే, చాలా ఎవిడెన్సెస్ క్రియేట్ చేశారో, చేయబడ్డాయో, నిజంగా అలా జరిగినాయో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దెర్ ఆర్ సమ్ మాల్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పేసి మనం వింటా ఉన్నాం. అవన్నీ కరెక్ట్ చేయాల్సింది పోయి ఆ ఐడియాని, ఆ థాట్ని కిల్ చేసేస్తే ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ ఇన్నోవేషన్, లుకింగ్ అట్ ఇట్స్ మెరిట్స్. కరెక్టివ్ మెజర్స్ చేయాలి, పెనాల్టీస్ ఎవరికైనా వెయ్యాల్సి వస్తే వెయ్యాలి, అవన్నీ చేస్తాం. మనం ఆ మోడల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కానీ దాన్ని బార్ చేయడం అనేది జస్ట్ ఫ్రమ్ అ మోడల్ ఆర్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టాండ్ పాయింట్, ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ టు మీ. సో దట్స్ మై టేక్. నెక్స్ట్ రాము మోహంతి గారు, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అండి. ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్ హియర్. తనిష్క్ నరవా గారు, ఐ థింక్ ఐ టుక్ యువర్ కామెంట్ గైస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ హోల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ స్టేట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. డూ యూ థింక్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ టు సపోర్ట్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ అ కోఇన్సిడెన్స్? See, there are two takes here. One is YCP as a party is centered around, farmers. Okay, so from a strategy point of view, farmers as a cohort is very core to YCP's, strategy. At the same time, whether it's doing its best or not, see, another indicator that I can substantiate is, మనకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అగ్రి బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో టాప్ కాంట్రిబ్యూటర్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఇట్స్ అప్ టు యూ వెదర్ యూ వాంట్ టు ట్యాగ్ దాట్ ఆర్ క్రెడిట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఆర్ నాట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో కేసెస్ వేర్ పీపుల్ సే చాలామంది ఫార్మర్స్ ఇంకా సఫర్ అవుతున్నారు, ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్. ఇప్పుడు నేను 142 years ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ 142 years ఆఫ్ అనంతపూర్ సఫరింగ్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేశాను. దెర్ ఆర్ సఫరింగ్ స్టోరీస్ ఆల్సో. At the same time, there are also industry-related growth and our performance coming in India top level lo vastunnayi. Okay, unko side emo ilanti jarugutunnayi. So that means still the middlemen or some kind of exploitation is relatively happening. Probably అది మినిమైజ్ అయిందని ఈ ఇండికేటర్స్ చూసి అనుకోవాలేమో, ఎందుకంటే ఆ నెంబర్స్ అలా లేకపోతే ఇండియాలో టాప్ ర్యాంక్లో మనం ఉన్నాం కదా.
but at the same time, I don't want to qualify whether is this the best thing that we are able to do. No, obviously there is a lot of scope of improvement, definitely. In fact, I would like to argue that నిజంగా ఫార్మర్స్కి చేయాల్సింది సపోర్ట్ అంటే ఫార్మర్స్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ చేయాలి, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలాగా, వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ని పెంచేలాగా, వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ని పెంచేలాగా సపోర్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ డన్ టు ద ఫార్మర్స్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, నేను ఈ దృష్టితో చూస్తా. అండ్ నిజంగా ఫార్మర్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వల్ల వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఎందుకు? ఫార్మర్స్ స్పెసిఫిక్గా ఎక్సెసివ్ వెల్ఫేరిజం, I don't want to use excessive welfareism in this point specifically, but why are we still ambitious about giving, overloading people with welfare schemes? Okay, so agriculture based on a state lo farmers baga perform chestunte government policies valla, why do we want to give additional welfare schemes in the upcoming manifesto or in the future elections also? Ante em jarugutundi, either గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అక్కడ డెలివర్ కాక ఫార్మర్స్ కండిషన్ ఏమి ఇంప్రూవ్ కాకపోవడం వల్ల ఇంకా వెల్ఫేర్ని పెంచడం అన్న జరగాలి, లేదా యాక్చువల్గా ఫార్మర్స్ పెరుగుతున్నారు, ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ గ్రోత్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ సెక్టర్, బట్ గవర్నమెంట్ స్టిల్ వాంట్ టు ఓవర్లోడ్ దెమ్, ఆర్ గవర్నమెంట్ వుడ్ రాదర్ డు నాట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద వెల్ఫేర్ బీయింగ్ డన్ టు దట్ కమ్యూనిటీ. వై? ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అవ్వాలి. సో దాట్స్ మై టేక్ ఆన్ దిస్ అండి. నెక్స్ట్ మధుసూదన్ గారు, ఐ థింక్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఐ గెస్. శివలాల్ ఖేతావత్ గారు, హాయ్ అండి. మనీశంకర్ గారు, వై ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ ఇన్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అనదర్ బ్రాంచెస్ ఇన్ బీటెక్ బ్రో, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్? కెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రేక్ దిస్ కల్చర్ ఇన్ ఫ్యూచర్? సి, ఇది మా జమానా నుంచి కూడా ఉంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఐటీలో జాయిన్ అవ్వకూడదు అనే ట్రెండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే అది బ్రేక్ అవ్వదు. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకు బ్రేక్ చేయాలి? ఎవరికైతే ఐటీ తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఐటీ కానీ వాళ్ళు తీసుకోలేకపోయారో, అండ్ ఐటీ లైఫ్ స్టైల్ చూసో లేకపోతే ఐటీ ఎంప్లాయీస్గా కావాలనుకుంటున్నారో, ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బై చాయిస్, సో వీఆర్ నో బడీ టు స్టాప్ దెమ్, నెంబర్ 1. అండ్ నెంబర్ 2, ఐటీ కంపెనీస్ నుంచి మనం డిమాండ్ని స్ప్రెడ్ అవుట్ చేయాలంటే మిగతా ఇండస్ట్రీస్కి, దట్ కెన్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ వెన్ ద జాబ్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అదర్ సెక్టర్స్ ఆర్ ఈక్వలీ అట్రాక్టివ్ ఆర్ రాదర్ మోర్ దాన్ ఐటీ సెక్టర్. ప్రాబ్లీ దట్ కుడ్ బి ఇన్ ద వే ద వర్క్ ఈస్ డన్ ఆర్ శాలరీ ప్యాకేజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఐటీ ఇండస్ట్రీస్కి కాంపిటేటివ్గా మిగతా చోట్ల ఆపర్చునిటీస్ ఉంటేనే వెళ్తారు, కానీ ఎవరైనా ఎందుకు వెళ్తారు? ఫ్రెండ్స్, మనం గవర్నమెంట్స్ ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే, పొలిటికల్ పార్టీస్ పక్కన పెట్టేస్తే, ఫ్రీ మార్కెట్స్ డిటర్మైన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎకానమీస్ అట్ లార్జ్. ఓకే, ఎవరిని ఏమి ఫోర్స్ చేయలేం. మనీ ఎక్కడ ఉంటుందో పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడికే వెళ్తుంది. సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఫస్ట్ ఆ కల్చర్ని బ్రేక్ చేయాలనే యాటిట్యూడ్ మనం తీసుకోకూడదు. ఎందుకు వెళ్తున్నారు? అక్కడ వాళ్ళకి ప్యాకేజెస్, శాలరీనో, ఆ లైఫ్ స్టైల్లో అది నచ్చుతుందో అని వెళ్తున్నారు. మనం ఏం చేయలేం దానికి. సో దట్ ఈస్ వేర్ అగైన్ మనం ఏం చేయలేము అన్నది నేను పెసిమిస్టిక్గా చెప్పట్లేదు. దట్స్ వేర్ ద ఎకనామిక్ సైకిల్స్ విల్ టేక్ ఇట్ దేర్ ఓన్ టర్న్స్. ఓకే, అగైన్ అందులో సాచురేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, సప్లై ఎక్కువ పెరిగిపోయి వాళ్ళ శాలరీస్ తగ్గిపోతాయి. ఎక్కడైతే మళ్ళీ డెఫిసిట్ ఉంటుందో అక్కడికి మళ్ళీ డిమాండ్ రీషేప్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ సైకిల్స్. సో దాట్స్ ద పాయింట్ దేర్. సుశాంత్ రెడ్డి గారు, మై ఒపీనియన్ rural development under quotes happened in AP is best in entire country. Education, health, RBK, government. Okay, this AP is best in entire country. Okay, ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆర్బీకే సెంటర్స్ మీద నేను ఒక వీడియో చేశాను, ఒకసారి అందులో వెళ్ళి చూడండి. అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రెండ్స్, హీర్ ఇస్ వేర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెండింగ్ ఆన్ సంథింగ్ అండ్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, 100 రూపాయలు మీరు నాకు ఇచ్చారు, మీరు నాకు 100 రూపాయలు ఇచ్చారు కదా, నేను వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టేశాను, చూడండి నేను ఎంత ఎఫిషియెంట్ అన్నాను అనుకోండి, మీరు నన్ను ఏమంటారు? ఓకే, అలా కాదు కదా. 100 రూపాయలు నాకు ఇస్తే నేను దాన్ని మీకు తిరిగి ఎంత చేసి తీసుకొచ్చాను, ఆర్ మీరు నాకు ఇచ్చిన పని అవుట్కమ్ నేను సక్రమంగా చేసి చూపించాను లేదా అన్నది మీకు దగ్గర తీసుకురావాలా. అలా కాకుండా మీరు నాకు 100 రూపాయలు ఇచ్చారు కదా, పని చేసుకురామని, ఇది 100 రూపాయలు ఖర్చు అయిపోయింది అని చెప్తే ఎలా ఉంటుందో
అలాగా మనం వీటిని చూడకూడదు. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వెళ్తున్నాయి, హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వెళ్తున్నాయి. మన అవుట్కమ్స్ మనం ఇంత సీరియస్గా మీరు ఇంతే సీరియస్గా మీరు అవుట్కమ్స్ కూడా మాట్లాడాలి. మన 5th క్లాస్ పిల్లలు 2nd క్లాస్ ఇంగ్లీష్ చదవడంలో పర్సంటేజ్ నేను వీడియో చేశాను, ఒకసారి చూడండి. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. మన కంట్రీ లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ వీడియోలో. సో ద పాయింట్ ఈస్, మనం ఎంతసేపు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిస్రిగార్డింగ్ ఆర్ డిస్క్రెడిటింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఎఫర్ట్. ఐబీ కరికులం అవ్వచ్చు, డిజిటలైజేషన్ అవ్వచ్చు, ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నప్పటికి కూడా ద విల్ ఈస్ బీయింగ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ గ్రౌండ్. అట్ ద సేమ్ టైం అది ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనం కనుక డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అనుకుంటే మాత్రం ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ అ డెడ్లీ ఆర్ డేంజరస్ ఫర్ ఆర్ ఎంటైర్ అసెస్మెంట్. మనం చూడాల్సింది ఫ్రెండ్స్, మనం ఎన్ని గంటలు కష్టపడ్డాం అనేది ఎప్పుడు మ్యాటర్ అవ్వదు, మనం ఎంత అవుట్కమ్ జనరేట్ చేసాం అనేది మ్యాటర్ అవుద్ది. మనం యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ ఎంత బెస్ట్ ఆప్టిమైజ్డ్ రిసోర్సెస్ ద్వారా ఎంత ఎక్కువ తీసుకొచ్చాం అనేది కౌంట్ అవుతుంది. సో మనం 10 లక్షల కోట్లు 100 లక్షల కోట్లు పెట్టేసామంటే మనం గొప్ప అయిపోం. ఓకే, అవుట్కమ్స్ మనం ఎంత తీసుకొస్తున్నాం, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది పెట్టింది ఇంకా తక్కువ అమౌంట్లో పెట్టి చేసుకోవచ్చా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాలంటీర్ సిస్టమ్ మీద ఐఎమ్ హియరింగ్ లాట్ ఆఫ్ challenges on the current system, saying that I think 2.5 లక్షల మంది వాలంటీర్స్ ఆర్ 1.5 lakhs, I think 2.5 lakhs. సో దాన్ని 26,000 ఆర్ 20,000 30,000 మధ్యకి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకి 15,000 పే చేస్తా యాజ్ అ శాలరీస్. ఇలాంటి ఎఫిషియన్సీతోనే మనం ఇలాంటి అవుట్కమ్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని ఆల్టర్నేట్ థీరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఎండార్సింగ్ దెమ్, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ అక్కడ ఫోకస్ ఏంటి, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ద రిసోర్సెస్ ఆన్ ద ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఎంత చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఆర్బీకే సెంటర్స్ అంటున్నారో, ఇక్కడెక్కడ నాకు అవుట్కమ్స్ మీద మీరు మాట్లాడుతున్నట్టు కనిపించట్లేదు. టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ ఈస్ ద బెస్ట్. ఓకే, ఐ వుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ దాట్. నాకు ఏ పార్టీస్ నాకు అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆర్బీకే సెంటర్స్ మీద కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక స్టడీ చేసింది. ఐ డిడ్ అ వీడియో ఆన్ దాట్, యూ ప్లీజ్ చెక్ దట్ అవుట్. ఓకే, దెర్ ఆర్ notable flaws in the RBK. I wouldn't say, at least in the వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో వచ్చింది. You can take a look at it. ఓకే, సుశాంత్ రెడ్డి గారు. ఓకే, కిరణ్ కుమార్ గారు, వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్? ఏమంటే నేను బీటెక్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను, దాని తర్వాత ఎంబీఏ చేశానండి. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, హలో బ్రో, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కృష్ణలంక, విజయవాడ. ఓకే, డూ యూ థింక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ శ్రీలంక? వై అపోజిషన్ పార్టీస్ downgrading AP in front of the national media or debates? Does it look good? See, first of all, మీరు ఫ్యాక్ట్స్తో కన్విన్స్ అవ్వలేదా? సిబిఎన్ గారు ప్రజెంట్ చేసిన ఫ్యాక్ట్స్తో. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆన్ అ లైటర్ నోట్. ద పాయింట్ ఇస్, వెల్ఫేర్ మీద ఎక్సెసివ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నప్పుడు అలాంటి కామెంట్స్ రావడం సహజం. దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హౌ కుడ్ ఆయన ఏమని కౌంటర్ చేయొచ్చు? ఆయన కౌంటర్ చేశారు. సారీ, అసెంబ్లీ సిరీస్లో నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను. ఆయన ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం సిబిఎన్ గారి టైం కన్నా మేము విదిన్ ద లిమిట్స్ అన్నీ చెప్తా ఉన్నారు. సీన్ కట్ చేస్తే ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ చూస్తే వీఆర్ అట్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్. సో ద పాయింట్ ఇస్, అపోజిషన్స్ అలానే కదండి మాట్లాడతారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను లెట్సే మీరు నేను ఒక లెట్సే ఒక పనిలో ఉన్నాం అనుకోండి, నేను ఆ దానికి లీడర్గా ఉన్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చేయాలి, నువ్వు ఇది చేయడం రాంగ్ అని చెప్పి అనాలి, నేను ఫ్యాక్ట్స్ దాన్ని డిస్ప్రూవ్ చేయాలి. దట్స్ హౌ డెమోక్రసీ వర్క్స్. సో ఐ డోంట్ థింక్ వీ షుడెంట్ గెట్ పర్సనల్, బట్ వీ షుడ్ ఛాలెంజ్ ద రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద మెరిట్స్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ దేర్ డీమెరిట్స్. అండ్ పొలిటికల్ రిమార్క్స్ ఫ్లేవర్ తీసుకోవద్దు. మన డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి అవి పనికిరావండి, అన్ని మసాలా టాపిక్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఐ డోంట్ నో, సుశాంత్ గారు, యూ నీడ్, ఐ ఆల్రెడీ టుక్ యువర్ పాయింట్, యూ నీడ్ నాట్ రిపీట్ దాట్. ఓకే, బాబ్ తెలుగు ఇన్ఫో. ఓకే, అన్న ఫ్యూచర్లో ఇండియా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ 9:49. విల్ కన్క్లూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 minutes. ఓకే, అన్న ఫ్యూచర్లో ఇండియా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు, లైక్ ద్రవిడ నాడు. దే ఆల్సో పబ్లిష్డ్ మెనీ వీడియోస్ ఇన్ సోషల్ మీడియా.
ఓకే, వాట్స్ ద క్వశ్చన్ హియర్ అండి. నెక్స్ట్ సత్య బ్రో, వై యూ హేట్ వైజాగ్? ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ప్రైజింగ్ పీస్ అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ సిటీ. నేను అంట, యూనో వైజాగ్ నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఎక్కడా హేట్ చేయట్లేదండి వైజాగ్ని, డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. ఆ సిటీ నాకు చాలా ఇష్టం, బీచెస్, ఇట్స్ అ లవ్లీ సిటీ. ఐ లవ్ వైజాగ్ టు. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. వై యూ హేట్ వైజాగ్ ఏంటండి? నేను ఎక్కడన్నా వైజాగ్ని హేట్ చేశానా? నో, దట్స్ రాంగ్ ఇన్ఫరెన్స్. విజయ్ రామరాజు గారు, సార్ వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ ఛానల్? లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ అండి. నెక్స్ట్ సుశాంత్ గారు, యూనో ఐ డోంట్ నో వాట్స్, యూ నీడ్ నాట్ కాపీ పేస్ట్ ఆల్ ద సేమ్ కామెంట్స్ రిపీటెడ్లీ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిపీట్. పీసా వికాస్ గారు, టీడీపీ కంటే వైసీపీ 1% ఎక్కువ డెట్ తీసుకుంది అండి, మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పారు. టీడీపీ కంటే వైసీపీ 1% ఎక్కువ తీసుకుందా? ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినంతగా వాళ్ళు చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో 2 years కరోనా, నో ఇన్కమ్ ఇయర్స్. సి ఐ గేవ్ అ డీటెయిల్డ్ ఎలాబరేషన్ ఆన్ దాట్. నెంబర్స్ బేస్ చేసుకొని నేను డీటెయిల్గా మాట్లాడాను. అండ్ ఆల్సో ఐ అకౌంటెడ్ ఫర్ ద 2 years కరోనా ఆల్సో. సో యా, అంటే నేను దీన్ని నేను ఈ కామెంట్ని ఎండార్స్ చేయట్లా, రిజెక్ట్ చేయట్లా. ద పాయింట్ ఇస్, మీరు అన్న కంపారిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను డీటెయిల్డ్గా వీడియో చేశానండి. యూ కెన్ చెక్ దట్ అవుట్. ఓకే. నెక్స్ట్ రవి అర్కా గారు, ఓకే, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ గాడ్? ఆర్ దే రియల్ ఆర్ దే ఆర్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ జస్ట్ టు మ్యానిపులేట్ మాబ్స్? నాకు తెలియదండి ఈ టాపిక్లో. ఐఎమ్ నో వే కాంపిటెంట్ టు కామెంట్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్. నాకు తెలీదు. నెక్స్ట్ అరవింద్ 7 అనే అకౌంట్ ఉందండి. ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సిబిఎన్ is 73 years. What is the future of TDP? If TDP comes to power, I'm afraid CBN will focus more on Lokesh than AP. What are your thoughts? See, first of all, ఆయన 73 yearsలో ఉన్నా కూడా I don't think he's rock solid. Okay, he's giving a very tough fight in terms of the way he's putting up things together. He's no way leaving any stone unturned, right? So నాకు పేరుకి 73 years ఉన్నా కూడా I'm really looking at his health. I'm really happy that he's doing very good in that terms. But I don't want to respond on the political remark. What is the future of TDP? I don't know. A political party గురించి నాకు అసలు ఏ ఐడియా లేదండి. But CBN Garu is, I think he's doing a relatively a good job in giving a tough fight to YCP when it comes to leaving no stone unturned, the way the opposition is coming together. So that's the best extent that I want to go in on the political side. Rest is all, why should we care? TDP, see friends, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడండి. నాకు స్టేట్ డెవలప్మెంటే కావాలి. టీడీపీ పొలిటికల్ పార్టీ ఏమవుతుంది, వైసీపీ పొలిటికల్ పార్టీ ఏమవుతుంది అనేది యాజ్ అ పర్సన్ I would wish well for everyone. ఓకే, అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలి, అందరూ హ్యాపీ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రొఫెషనల్గా చేస్తూ ఉండాలి. అంతేగాని అంతకు మించి నేను పొలిటికల్ పార్టీస్లోకి నేను వెళ్ళను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడెంట్ రికమెండ్ యూ ఆల్సో టు గో. వై షుడ్ వీ బీ కేరింగ్ అబౌట్ టీడీపీ పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్యూచర్? వీ షుడ్ బీ కన్సర్న్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్యూచర్. వైసీపీ పొలిటికల్ పార్టీ, let me slow it a bit here. Probably unna political parties enta stamina tho unnai to drive Andhra Pradesh on a point of view chuste it makes sense. Okay, so I think CBN Garu, the way TDP is there currently, I don't see any sign of weakness since CBN Garu is strongly positioned enough as the face of opposition. That I would want to share as a closing remark. అంతకు మించి కూడా మనం వెళ్ళిన అవసరం లేదండి. And you know what? If Lokesh Garu is proven incompetent, the market will decide. Why should we bothered about that? అంత డీటెయిల్లోకి వెళ్ళిన అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్ అండి. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు జగన్ గారు, రైట్? ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇయర్స్ he proves to be incompetent, the market decides, public will decide. Okay.
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్టిఫైయింగ్ వై డోంట్ యూ సురేష్ గారు ఏదో పెట్టారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్టిఫైయింగ్ వై డోంట్ యూ గో ఇన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కేసెస్ అండ్ కామెంట్. కేసెస్ అండి, ఏంటంటే నేను చెప్పే కదా, దీస్ కేసెస్ వాటికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందని మనం చూసాం కదా. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ మేక్స్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ మీ ఆర్ దిస్ ఛానల్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ ఆన్ ద కేసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వై యూ హేట్ వైజాగ్. చెప్పానండి ఆల్రెడీ, ఐ డోంట్ హేట్ వైజాగ్, ఐ లవ్ వైజాగ్. ఐ వాంట్ ఇట్ ఆల్సో టు బీ డెవలపింగ్. సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ఇంటర్ప్రిట్ దాట్. సురేష్ గారు గౌన్ అమర్త్య టీ గారు. మై క్వశ్చన్, వై ఆర్ దోస్ మెనీ ఫ్రీ మనీ స్కీమ్స్ ఇంపార్టెంట్ బై YSRCP? ఐ కాంట్ స్పీక్ ఫర్ దాట్ పొలిటికల్ పార్టీ అండి. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది. మేక్ అ వీడియో ఆన్ కమింగ్ మేనిఫెస్టోస్ ఆఫ్ బోత్ పార్టీస్ అండ్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టోస్. యా, ఐ విల్ డూ అండి. దట్స్ మై ఇంట్రెస్ట్ టు. Kranti Kumar garu, in my opinion, Andhra Pradesh face lot of financial problems with Sachivalayam volunteer system because there is on parallel systems in any state like UP, MP. In my opinion, Andhra Pradesh face a lot of financial problems with Sachivalayam and volunteer system. Is it? I don't know whether I understood your question properly. Can you just rephrase that? Next, Tirumala updates account nunchi Amartya. Okay, I think he passed a comment on another comment. Your take on present situation of all important sectors like, hey, I think industry, agri service, tourism. Friends, ఇవన్నీ ఒకే చోట ఇప్పుడే చెప్పేనా. యువర్ టేక్ ఆన్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ ఇండస్ట్రీ, అగ్రి, సర్వీసెస్, tourism, communication. Friends, it won't be appropriate since we are running out of time to pick up this comment. It will take a lot of time. Why are you? Okay. Hi sir, వాలంటీర్స్ రిక్రూట్మెంట్ జెన్యూన్ జరగాల్సింది, బట్ అలా జరగలేదు. వాలంటీర్స్ వల్ల మంచి జరిగినా మనం సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన వారికి సపోర్ట్ చేయడమా? నెక్స్ట్ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా వారికి సపోర్ట్ చేద్దామా? యువర్ ఒపీనియన్. సార్, వాలంటీర్స్ రిక్రూట్మెంట్ జెన్యున్గా జరగాల్సింది, బట్ అలా జరగలేదు. వాలంటీర్స్ వల్ల మంచి జరిగినా మనం సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఏమండి, నాకు ఇది కామెంట్ అర్థం కాలేదు, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సుజాత లక్కిరెడ్డి గారు, ఐఎమ్ డిస్ప్యూటింగ్ విత్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. ఫ్రెండ్స్, వాట్, నాకు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా లేదా ఆల్రెడీ ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో ఉన్న వాటికి మీరు కామెంట్స్ రిప్లైగా పెడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లా. యా, that's one challenge. I don't know. I'm disputing with your opinion. Is private schools have any brilliant teaching staff? No, they have no talent teachers. They take care. That's all. In future, government schools become stronger than private. ఓకే, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో టీచర్స్ దగ్గర విషయం ఏమి లేదు, గవర్నమెంట్ టీచర్స్ దగ్గరే విషయం ఉంది. సో ఫ్యూచర్ అంతా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్దే అంటున్నారా? సుజాత గారు, నిజంగా అది జరిగితే ఐల్ బీ రియలీ హ్యాపీ, బికాజ్ ఫీజెస్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ ఎఫోర్డబుల్గా మంచి ఎడ్యుకేషన్ వస్తే అంతకు మించి కావాల్సింది ఏం లేదు. బట్ లైక్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద బిగినింగ్, టీచర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ అవన్నీ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు అనేది ఐ కీన్లీ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు దాట్, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ education is my dearest ones, so of the topic. So yeah. Asoka Gorantla garu, bro, you said that Jagan didn't mention about off budget borrowings in the assembly sessions, but I think he did mention it. Do check it once and make a video about it. Is it where did that come up? No, assembly session jarigina series lo, if you can just point out to the on that video, చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అనేది ఆయన ఆ రోజు మాట్లాడాల. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ చూపించిన డేటాలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ మెన్షన్ సపరేట్ హెడర్ కానీ ఏమీ లేదు. బోత్ యూ అండ్ జేపీ సార్ ఆర్ కోటింగ్ డిఫరెంట్ డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. హౌ బోత్ ఆర్ validating that data and statistics as an individual, and how are you giving strong opinion on that as an influencer?
both you and JP sir are quoting different data and statistics. Okay, how both are validating that data and statistics as an individuals, and how are you giving strong opinion? అంటే ఓకే, మీ పాయింట్ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే, జేపీ గారు నేను డిఫరెంట్ డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కోట్ చేస్తున్నాం అనేది ఒకటి అంటున్నారు. సో మీరు ఇండివిజువల్గా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయ్యి ఉండి ఆయన్ని అపోజ్ చేస్తా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ ఎలా ఇచ్చారనేది పాయింట్. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనో నేను ఎవరిని ఎక్కడ డిస్రెస్పెక్ట్ చేయలేదు. ఐ పుట్ అప్ మై ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ అ థరో ప్రొఫెషనల్ వే. ఓకే, coming on to data and as long as we maintain that decorum, you can challenge even Prime Minister Modi ji also. Okay, nobody will feel offended. Okay, because we are talking sense with facts and with a decorum. Okay, nobody in the world, unless పొలిటికల్ మసాలా లేకపోతే ఏమి విషయం లేని వాళ్ళు తప్ప విషయం ఉండేవాళ్ళు ఎవ్వరు అలా ఆలోచించరు. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దాట్. నెక్స్ట్, పొలిటికల్ మసాలా కాదు, విషయం లేనోళ్ళు ఎక్కువ అలా ఆలోచిస్తారు. విషయం ఉన్నోళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇతను ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుతున్నాడా, డెకోరంతో మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా, అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ అనే చూస్తారు. అంతకు మించి ఎవ్వరు అసలు కన్సిడరేషన్ కూడా తీసుకోరు. సో దాట్స్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్. అండ్ బోత్ యూ అండ్ జేపీ సార్ కోటింగ్ డిఫరెంట్ డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి. I made one video on questioning him on the rational part. On the second one, where I concluded, I converged the argument on the same data points that he took. Okay, ఆయన బుక్ లో నుంచే నేను తీసుకున్న డేటా పాయింట్స్ అనమాట. సో when I concluded the points, నేను డ్రా చేసిన డేటా రిఫరెన్సెస్ ఆర్ సేమ్ విత్ ద సేమ్ వన్స్ దట్ హీ హెస్ టేకెన్. ఓకే, గోపి కిషోర్ గారు, యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఏపీ బికమింగ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్. అయితే మంచిదే, క్లీన్ ఎనర్జీ అనేది కూడా ఫ్యూచర్ కాబట్టి. యా, కెన్ యూ బీ అ బిట్ మోర్ స్పెసిఫిక్ ఆన్ దట్ క్వశ్చన్? యోగేష్ రెడ్డి గారు, హాయ్ సార్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. సో ఐ సా వన్ వీడియో అబౌట్ ఉద్దానం, సో ప్లీజ్ మేక్ వన్ వీడియో. ఐల్ కన్సిడర్ అండి. జయ చంద్ర పాల్ బి గారు, జంక్ ఫుడ్ డజంట్ కాంప్రమైజ్ ద ఇండివిజువల్స్ కాండక్ట్ లైక్ దట్ ఆఫ్ లిక్కర్. లిక్కర్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ నాట్ టు కాంప్రమైజ్ పబ్లిక్ హెల్త్, మొరల్ అండ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ లాస్ట్లీ రీటరేటింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా 10 అయిపోయింది, ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము లాస్ట్గా. సో నేను లిక్కర్ని సపోర్ట్ ఎక్కడా చేయలేదండి. లిక్కర్తో పాటు జంక్ ఫుడ్ని కూడా నేను బ్యాన్ చేయాలి, బికాస్ దట్స్ అ క్రైటీరియా దట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఫార్వర్డ్, రైట్? ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని. సో ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అన్నప్పుడు అన్నిటికీ అప్లై అవ్వాలి. వై ఓన్లీ ఆన్ లిక్కర్? ఓకే, నెక్స్ట్, వెంకట గారు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ హ్యావింగ్ అ ఫండ్ దట్ డూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టు జనరేట్ ఇన్కమ్ లైక్ Norwegian State Fund? I didn't understand that only. Since I didn't understand, I'll not account that. Okay, Sandy Sandeep, last 2 questions only. Can you make videos on difference between Karnataka and Andhra Pradesh except IT industry? You know what? Actually, there are 5 states that are there on my table. Okay, table in the sense different data points ఉన్నాయి ఇండియాలో టాప్ 5 స్టేట్స్ పర్ఫార్మెన్స్. కానీ ఆ మెట్రిక్స్లో మన ఆంధ్రాకి కూడా కంపారిటివ్ ఫిగర్స్ నాకు కంప్లీట్గా దొరకలా. ఓకే, సో నాట్ జస్ట్ కర్ణాటకతో పాటు టాప్ 5 స్టేట్స్ డేటా రెడీ ఉంది. ఆంధ్రాకి సంబంధించిన మిగతా డేటా పాయింట్స్ని వెతకడంలో దాట్ థ్రెడ్ ఈజ్ పెండింగ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, జోసెఫ్ జీవానంద్ కొమ్ముగూరి గారు, ప్లీజ్ సారీ అండి ఇఫ్ ఐ మిస్ప్రొనౌన్స్డ్ ఇట్. In the year 1993, I was the first person who proposed Microsoft Development Center in Hyderabad, Telangana, India, which became first Microsoft Development Center outside USA. Wow. Okay. Good and happy that you joined today. So, friends, ఇది కూడా క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి, in the interest of questioning spirit, I'll take the last question. But it's good and you drop this as a comment. We are happy to have you here. This Ashish, can you name any one video of yours which is in favor of TDP? Friends, you know what? నేను అసలు అలా గుర్తు పెట్టుకోను. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. ఓకే, ఎవరిని సపోర్ట్ చేయాలి, ఎవరికి ఓట్ వేయాలి అనే యాంగిల్ అసలు ఈ
పాస్ట్ వీడియోస్లో ఉండవు, మీకు ఫ్యూచర్ వీడియోస్ కూడా కనిపించవు. అది ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఉన్నట్టు మీకు కనిపిస్తుంది అనేది మీరు చూసే దృష్టిలో ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఆ టాపిక్ వల్ల ఆంధ్ర డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు తెలుసా, నేను రియల్ విలన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఆర్ హౌ టు డిఫీట్ జగన్ ఇలాంటి మీకు యూనో మీరు అసలు ఆ వీడియో కంటెంట్లోకి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ హార్డ్ కోర్ డెవలప్మెంటల్ టాపిక్స్. ఓకే, సో ద పాయింట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర పాడ్కాస్టర్. నేను అసలు ఏ టాపిక్ని అలా చూడను, అందుకే నేను ఇప్పుడు గుర్తు కూడా పెట్టుకుని ఈవెన్ మీరు వైసీపీ అడిగినా నేను చెప్పలేను కూడా. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, విత్ దాట్ లెట్స్ కాల్ ఇట్ అ డే ఆర్ నైట్. ఓకే, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్. మీరందరూ మధ్యాహ్నం అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ ఆ టైం కన్సెంట్ వల్ల అడగలేని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్. అండ్ మీరు కూడా ఈ సెషన్లో జాయిన్ అయ్యారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ అట్లీస్ట్ సే హాయ్ టు యూ. సృజన రాయల్ల గారు హాయ్. మీరు నన్ను తిడతా ఉండొచ్చు, బట్ ఐ హ్యావ్ నో టైమ్ టు గో త్రూ ద కామెంట్స్. సో యా, అమర్త్య టీ గారు, ఐ థింక్ జేకే రైడర్ గారు హాయ్. క్రాంతి కుమార్ హాయ్ అండి. మోపూరి మణి గారు హాయ్. జశ్వంత్ బాబు హాయ్. నిస్సి మేడం హలో అండి. కట్టా పవన్ కుమార్ హాయ్. Gopi Kishore Ganiti Garu, I couldn't take up much of your questions, though you dropped a lot. So, friends, thank you for that. Venkat B Garu, hi. So, friends, thanks for joining today. I'm so happy that you took time, and this shows your interest towards, the objective that we are, క్యారింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్. అండ్ ఇన్ని రోజులు ఈ వీడియోస్ చేస్తా ఆ స్పిరిట్ని డ్రైవ్ చేస్తున్న దానికి మీరు ఇలా జాయిన్ అవడం ఇస్ అ గుడ్ ఇండికేటర్ అండ్ ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు డూ, ఇది లాస్ట్ టైం నేను వీడియో చేసింది లైవ్, ఇట్స్ లైక్ 2 months బ్యాక్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కీప్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్. అట్లీస్ట్ మంత్లో ఒక 2 live sessions, అంటే ఆల్టర్నేట్ వీక్స్ కానీ ఆర్ వీక్లీ వన్స్ అన్న కానీ ఐ ట్రై టు డూ కాదు, మంత్లో 2 live I will definitely do that. So I would also want to know your points of view in a much closer way, so that I can also say hi to you and all. Okay, so thank you Andi, thanks for your comments, keep up the good work. Yeah, thank you Andi, thank you so much, thanks for joining in. Take care, bye bye.